संगीत नाटक अकेडमी विनर नादरा सहीर बब्बर जी की सकुबाई को एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो वो है काम वाली की ज़िंदगी। क्लीनिंग होम्स, क्लीनिंग हार्ट्स। सकुबाई एक सोलो प्ले है, अर्थात एकल नाटक। क्या होता है एकल नाटक? वह नाटक जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सभी भूमिकाओं का अभिनय करता है। सकुबाई एक सोलो प्ले है, अर्थात एकल नाटक। एकल में कलाकार अकेला अभिनय करता है, पर अकेला का मतलब एकांगी कभी नहीं होता। उसके सम्मुख समाज होता है। समाज में घटने वाली घटनाएं जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए एकाग्रता की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत है प्रवाह, संप्रेषणीयता और सहजता की। वो क्या है ना, नाटकों में तो कई कलाकार होते हैं। कभी किसी दृश्य का भार किसी कलाकार पर होता है तो कभी किसी और पर। लेकिन सोलो प्ले में अथवा एकल नाटक में सारा भार एक ही कलाकार पर होता है, जो मंच पर होता है। दर्शकों की नज़र शुरू से अंत तक उसी एक कलाकार पर टिकी रहती है। वैसे नाटकों के अंदर एकल अभिनय एक लंबे अरसे से प्रयोग में है। स्वगत कथन अथवा मोनोलॉग के रूप में कलाकार लंबे लंबे संवाद बोलता है। संस्कृत नाटकों में कई ऐसे स्थल हैं जहां अभिनेता देर देर तक अकेला अभिनय करता है। कभी कभी तो 15-20 पृष्ठों तक मोनोलॉग ही है। शेक्सपियर के कई नाटकों में लंबे लंबे सोलिलोक्यू हैं, जिसमें देर देर तक मंच पर कलाकार अकेला रहकर अपने अंदर के दर्द को अभिनय कर विभिन्न कलाओं से प्रकट करता है। विभिन्न कला मतलब अभिनय में गीत, नृत्य वगैरह भी जोड़ा जा सकता है। लोकप्रिय मान्यता है कि एकल अभिनय वही अभिनेता कर सकता है जो अभिनय में काफ़ी पारंगत हो। तो आते हैं एकल नाटक सकुबाई की ओर। सकुबाई अथवा शकुंतला इस एकल नाटक का केंद्रीय पात्र है, या यूँ कहें एकमात्र पात्र है। सकुबाई इस पूरे नाटक की ऑल इन ऑल है, या यूँ कहना उचित होगा कि सकुबाई पूरे नाटक की ऑल इन वन है। पूरा नाटक सकुबाई के द्वारा संचालित होता है। काम वाली की ज़िंदगी, उसकी ज़बानी। नाटक ऐसी कामकाजी बाई के बारे में है जो मुंबई के एक परिवार में घर का काम करती है। सकुबाई की ज़िंदगी बड़ी ही जद्दोजहद से गुजरी है। वह महाराष्ट्र के एक गांव में गरीब परिवार में पैदा हुई और रोज़गार और जीवन यापन के लिए माँ के साथ मुंबई आती है। दोनों माँ बेटी घरों में नौकरानी का काम करती हैं। सकुबाई मुंबई में अपने ही रिश्तेदार द्वारा यौन शोषण की शिकार होती है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी तो चलानी है। इसलिए उस घाव को अपने भीतर लिए वह अपना जीवन संघर्ष जारी रखती है और रोज़गार भी। इस दौरान उसे जो अनुभव होते हैं उसी को इस नाटक में दर्ज किया गया है। यह नाटक यह भी रेखांकित करती है कि हमारा महानगरीय समाज कई तरह के अंतर्विरोधों से भरा है और इनमें सामान्य औरत का जीना लगातार दूभर होता जा रहा है। सकुबाई के कैरेक्टर के बारे में कहें तो यही खासियत है कि वो समाज के निम्न वर्ग और वंचित वर्ग से है, लेकिन वो हंस हंस के जीवन जीती है। हालांकि रोने के भी मौके लगातार आते रहे। इन सब को दिखाने की वजह से नाटक हास्य और करुणा दोनों ही छोरों से गुजरता है और सकु इन दोनों छोरों पर चलती हुई कभी दर्शकों को हंसाती है तो कभी गमगीन कर देती है।
सकूबाई संगीत नाटक एकेडमी विनर नादरा सहीर बब्बर जी का नाटक है। नादरा सहीर बब्बर से तो आप परिचित ही होंगे। एज अ थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर एंड सिनी आर्टिस्ट, मशहूर फिल्म एक्टर राज बब्बर की पत्नी। थिएटर उनका पैशन रहा। 1981 में उन्होंने एकजुट नाम से एक थिएटर ग्रुप आरंभ किया, जो नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। नाट्य कला को चाहने वालों के लिए एकजुट काफ़ी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं और नाट्य कला के क्षेत्र में एकजुट काफ़ी सक्रिय है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अपनी नाट्य संस्था एकजुट के माध्यम से नादरा जी ने रंगमंच के क्षेत्र में कई प्रतिमान कायम किए हैं। ओथेलो, तुगलक, बेगम जान वगैरह कई नाटकों में नादरा जी ने केंद्रीय भूमिकाएं निभाई और ऐसे नाटकों का निर्देशन किया है जो भारतीय रंगमंच में अपनी नई पहलकदमी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन के जीवन पर आधारित पेंसिल से ब्रश तक तथा धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया पर आधारित इतिहास तुम्हें ले गया कन्हैया आदि नाटकों का निर्देशन नादरा जी ने किया। उनकी साहित्यिक रचनाएं कुछ यूँ हैं: जी जैसी आपकी मर्जी, सकूबाई, दयाशंकर की डायरी, सुमन और सना, ऑपरेशन क्लाउडबर्स्ट। नादरा जी ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे खानदानी शफाहनामा, घायल वंस अगेन, जय हो तथा ब्राइड एंड प्रेजुडिस। जय हो में वो सलमान खान की मां का रोल अदा करती है और ब्राइड एंड प्रेजुडिस में ऐश्वर्या राय की मां का किरदार निभाती है। सकूबाई भारतीय रंगमंच पर कुछ समय से अपनी धाक जमा चुका है। नादरा जी के निर्देशन में हुई इसकी प्रस्तुति में सरिता जोशी जैसी वरिष्ठ अभिनेत्री ने सकूबाई के चरित्र का जिस तरह मंच पर पेश किया, वह कई रंग प्रेमियों की स्मृति में आज भी सुरक्षित है। इसका प्रथम मंचन 1999 में हुआ था। लोकप्रिय मान्यता है कि एकल अभिनय वही अभिनेता कर सकता है जो अभिनय में काफ़ी पारंगत हो, क्योंकि वो क्या है, दर्शकों की नज़र पूरे नाटक में केवल एक अभिनेता पर टिकी होती है। सरिता जोशी ने काफ़ी टैलेंट के साथ उसका किरदार अदा किया। उसी प्रकार युवा अभिनेत्री मोनिका मिश्रा ने भी सकूबाई वाली भूमिका काफ़ी सफलता से निभाई। उसके कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे में हुआ और सरिता जोशी की तरह ही मोनिका मिश्रा ने भी सकूबाई का रोल काफ़ी जीवंत तरीके से निभाया। तो अब हमें लगता है सकूबाई नाटक के बारे में जो इंट्रो था, जो देना था इंट्रो, वो काफ़ी हो गया है। अब आगे आगे देखते जाएंगे, एक एक एपिसोड में जुड़े रहिए हमसे और एक एक एपिसोड में हम देखेंगे सकूबाई के जीवन में क्या क्या घटता है। आशा करती हूँ नादरा सहीर बब्बर और उनका एकल नाटक सकूबाई के बारे में इंट्रो इतना काफ़ी है। नादरा एज एन आर्टिस्ट एक बहुत ही टैलेंटेड नारी है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन एज अ पर्सन शी इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ अस। उनके जीवन, टू से स्पेसिफिकली उनके दाम्पत्य जीवन में एक ऐसा तूफान आया था जो किसी भी शादीशुदा नारी को तोड़ कर रख दे। वो था जब उनके पति राज बब्बर ने फिल्म एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के साथ शादी की थी। नादरा उस समय 2 बच्चों के साथ अकेली पड़ गई, लेकिन स्मिता पाटिल की मृत्यु के बाद उन्होंने राज बब्बर को अपनाया। इतना ही नहीं, स्मिता और राज बब्बर के 2 बच्चों को भी अपनाया। उस वक्त कई फेमिनिस्टों ने नादरा पर इतना कीचड़ उछाला कि उन्हें डोरमैट के नाम से विशेषित भी किया। लेकिन एज अ पर्सन शी इज़ सो वंडरफुल
You will get to know when you see this interview by Karan Thapar for BBC News. So before we move on to the Malayalam version, I would like to include few clippings from her interview where she was face to face with Karan Thapar. She talks on theatre and her theatre group Ekjut. She talks on receiving Sangeet Natak Academy Award, her personal life, and of course her marriage. At one point, when her husband Raj Babbar left her, but in spite of all this, she welcomed him back. Not only him, but his and Smita's children too. So let's move on face to face with Nadira Babbar. In a country that ignores the theatre, she deliberately chose to be a stage actress, and her theatrical company is today considered one of the finest in the land. So why should she do it? And far more importantly, what is she herself like? Well, let's see if we find out as I introduce you to the remarkable Nadira Babbar. Welcome to the program, Nadira. Thank you, Karan. Thank In you fact, so the much. truth is that Nadira is not your original name. The name you were actually given is quite different, isn't it? Yes, my original name was Shamim. Shamimul Seher, to be exact. But then somewhere down the time, I think my parents changed my name and it became Nadira. It's almost 21 years since you founded your company Ekjut. Today, of course, it's considered the finest in the land. But when you actually founded it in 81, what were you hoping to achieve? I had not really planned to achieve something. The only thing I planned to do was to do continuous, regular theatre with absolute sincerity and honesty. That is all what I wanted, and that is all what I want even now. So all the fame and success and recognition that's happened wasn't intended, it wasn't even sought after, it's almost accidental. I wouldn't say that. I think it's sheer hard work and labor and hard work of my whole team, which has to be mentioned at this point of my talking to you, Karan, because you know that theatre is not one person, it's not painting, it's not just you can't do it alone in one room. It has to be supported with a group of people who trust you and believe in your They're talent. very important to you. Very important. And I'm really grateful to my group to having been so loyal, not to me, but to theatre, and for being there. So 2 years ago when you won the Sangeet Natak Academy Award, was that... Welcome back. My guest is the famous theatre actress Nadira Babbar. Nadira, in one of your interviews you said, nothing comes easy in life. How much of a struggle has it been? The struggle is still on, Karan. It's not over. It's I think anybody in our country trying to do good work has to keep struggling till it goes on. But that doesn't make it difficult in the sense that if you like your work, if you love your work and enjoy doing it, then it's a journey of happiness and fulfillment, even if it's a struggle. You call it a journey of happiness and fulfillment. I know you're in the process of writing your autobiography. Are you going to be completely truthful in it? To some extent. I cannot be 100% truthful and honest in it. There are sides of your life that you're determined to keep to yourself. Yes. That, in a sense, a very meaningful, emotionally powerful moment for you? Yes. I wouldn't be honest if I don't say that. But then I would also like to add that it's not this that I was working for this award. It's come my way, it's very nice. I'm happy, I'm grateful to the people who looked at my work at this point at least, because I know that there are recipients of Sangeet Natak Academy Awards who've been brought on wheelchairs. So I'm happy that they've got, they looked But the at. recognition that matters is the recognition from the audience. Yes, It's when the hands clap in the auditorium that the real tears come to your eyes. yes. That's what
Gorky has written in his play Lower Depths. He says that the most intoxicating thing for a theatre person is the sound of the applause in the audience. One that the world sadly has come to find out a lot about is your marriage. You first met your husband Raj Babbar in 75. He was still a student at the NSD, wasn't he? No, he had finished school. Just finished. Yes. He came to you with a whole group of others from his class asking you to direct his play. What did you say? I agreed and we worked together. We did this production called Jasma Udhan, which was very, very successful. You were 3 years older, and in fact in those days you were teaching. What attracted you to him, can I ask? Yes, you may ask. Well, he was first of all a very good looking man and very talented, extremely talented. In fact, if you let me say that, I feel that the film industry has not even seen half of his talent or what he really is and what he has in himself. And the quality which really attracted me towards him, and I still am amazed by that even now, is his capacity to work hard. He can work, you know, like 20 hours every day, untiringly. You were, what, in your 20s when you still met him? Were you swept off your feet? No, I don't think that we were so young to be, we were not Romeo and Juliet. We were not swept off our feet. But we decided to get married and we did. Sadly, after you got married and you moved to Bombay, he introduced a third person into the relationship, Smita Patil. I don't want to rake over unhappy memories, but as you know, the world knows about the marriage and the fact that it was a 3-way relationship. Was it a very shattering experience for you? Yes, but then I don't want to go into the details of the bitterness and unhappiness, because all of us in our personal lives have our own sorrows and joys and disappointments and disillusionments. And now that we are all happy and we have found happiness and harmony in our family, I don't want to talk about things to create discord anywhere. I can understand. Your family says that she has a lot of strength in her, and it's that strength that kept her going. Do you accept that description of yourself? I don't know if I have strength or not, but the only thing which I feel about myself is that I'm a very happy person. I'm a very cheerful person. I can laugh. I love laughing. And even if the world wants to hear something else from me, they want to hear that I am someone who has sacrificed and tolerated and suffered. Maybe yes, all of us do. But then I am not a person to, glorify my sufferings. There are many other things, and life is much more greater. It's very beautiful. And you believe in getting on with life? Definitely. Not giving into emotion and... Yes, because I feel that life is much more. It's much more beautiful and greater to understand human greatness, to love, to do better things in life, not only for yourself and for family, for your whole society, for your work. You did a remarkable thing when after Smita Patil's death you took your husband back. Was it inevitable that you would, or was it in fact a difficult and agonizing decision? No, it wasn't difficult or any painful decision. I know that I was kind of put into that situation that people expected me to, that I should not have him back, or the women's organizations have criticized me, called me doormat, and that they have kind of disowned me. I don't care, because for me, my family and my children's happiness is more important. Why should I try and project a hypocrite image of my personality, which I am not? I am a happy person, and I want the world to know that I am a happy person. And you wanted him back? I wanted him back, of course. He's my husband. Despite everything else? He's my best friend. And you love him still? Yes, I love him. He's my biggest supporter in my theatre also. Everywhere in my life, he's my strength.
Even if some people don't want to listen this and they want to, why should I say something which would create a story for them to get entertained and sympathize with me. I don't want all that, because I like him, I respect him, I love him. And it doesn't matter that at one point he left you for Smitha, because he No. still means a lot to you. Yes, definitely. Your children during that difficult period, and you've often said this, were your strongest support. You've described them as your anchor. Was it difficult to have such young children, bring them up, and yet not turn them against their father? I don't know if I should be saying this or not, but I think that lot of the credit should go to the father also, because whatever happened, he never went away from us. He was always there for the children. And people close to us, our friends, they know the reality, that how close he was to the children all along. He never turned his back towards us. So it was not this that the entire credit should be given to me and I was kind of a martyr who was suffering and yet trying to teach the children that, listen children, whatever has happened, you must love your father very much. It wasn't like that at all. It was a natural thing to happen, and the children loved their father as any normal family, in any normal family, Indian family, children love. I also get the impression that perhaps the world slightly misunderstood Raj Babbar, that the image that you and your children have is so different to the one that the trade magazines and the film magazines have conveyed. The film and the trade magazines sell on sensation, and they have to give to the people something to, if I say that everything is okay and we are okay and our family is fine, there's nothing too exciting to read about. But they'll get very excited if I say, yes, I was, like a Jesus Christ or something like that, that maybe they will. Are you a religious person? Is your faith important to you? I'm religious in the sense that I do believe in right and wrong. I believe in my values, my Indian values. I'm a very traditional person. And that is what I have taught my children to be basically a good human being. In my family, my parents told us that you study all the religions, and if you feel that you need a religion in your life, then you choose whichever you like. So I don't follow any rituals, me or my husband. But your faith gives you strength. Yes, absolutely. And it was your source of strength during the difficult days that you've lived through. Yes, and also my upbringing, and the faith I had in myself and my theatre and my children. Nadira Babbar, a pleasure getting to know you. നാദ്ര സഹീർ ബബ്ബർ എഴുതിയ ഒരു സോളോ ഡ്രാമയാണ് സക്കുബായി. സക്കുബായി എന്ന് പറയുമ്പം ശകുന്തള എന്ന പേരുള്ള ഒരു മറാഠി സ്ത്രീ, ഒരു ജോലിക്കാരി, വീട്ടുജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ്. ഈ ഡ്രാമ സോളോ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇതിൽ ഹോൾ ഡ്രാമയിൽ ഈ സക്കുബായിയാണ് സ്റ്റേജിൽ. സക്കുബായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സക്കുബായിയുടെ ഡയലോഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡ്രാമയിലുള്ള മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സ്റ്റേജിൽ ആസ് സച്ച് സക്കുബായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നാദ്ര സഹീർ ബബ്ബർ വളരെ ഫേമസ് ഒരു ലേഡിയാണ്. ആസ് എ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഫിലിം ആൻഡ് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഫിലിം ആക്ടർ രാജ് ബബ്ബറിൻ്റെ വൈഫാണ്. 1981 അവർ ഏക്ജുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയുണ്ടായി. ഈ ഏക്ജുട്ടിലൂടെ അവർ ഒരുപാട് ഡ്രാമാസ് എനാക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റേജിൽ. ഈവൺ ഈ സക്കുബായി എന്നുള്ളത് പല പ്രാവശ്യവും സ്റ്റേജിൽ എനാക്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും, അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സരിത ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറ്ററൻ ആക്ട്രസ് അത് നല്ലപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1999 ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് സ്റ്റേജിൽ എനാക്ട് ചെയ്തത് ഈ സക്കുബായി. പിന്നീട് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയിൽ മോണിക്ക മിശ്ര അഭിനയിച്ച സക്കുബായി, അതും യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.
MF ഹുസൈൻ്റെ ലൈഫിനെ ആസ്പദമാക്കി പെൻസിൽ സെ ബ്രഷ് തക് എന്ന നാടകം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ കനുപ്രിയ, അന്ധായുഗ് ഇത് രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിഹാസ് തുമ്ഹെ ലേ ഗയാ കനയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രാമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ജി ജൈസി ആപ്കി മർസി, സക്കുബായി, ദയാശങ്കർ കി ഡയറി, സുമൻ ഓർ സന, ഓപ്പറേഷൻ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു. സക്കുബായി ജോലിക്കാരികളുടെ ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ്. ഈ നാദ്ര സഹീർ ബബ്ബർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ജോലിക്കാരികളുടെ പ്രതി എന്താണ്, അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ. ഈ ഒരു നാടകം അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ ആണ് തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ അത് വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു ലോ ക്ലാസ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവരെന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരെങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി മാറുന്നു, പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ആ വീടിൻ്റെ ഒരു കാവൽക്കാരിയായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ജോലിക്കാരികളുടെ പല റോളുകൾ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് ഈ സക്കുബായി എന്ന ഡ്രാമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സക്കുബായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം ശകുന്തളയാണ്, അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് സക്കുബായി. അപ്പോൾ ഈ നാദ്ര സഹീർ ബബ്ബർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സക്കുബായിമാരോട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു നാടകം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഈ ഹോൾ ഡ്രാമ നീങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ജോലിക്കാരി ഈ സക്കുബായിലൂടെയാണ് ഈ ഹോൾ ഡ്രാമ പോകുന്നത്. അത് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് സോളോ ഡ്രാമ. അത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇത് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പം നാദിര സഹീർ ബബ്ബറിൻ്റെ സക്കുബായി എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ഇൻട്രോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും. BBC-യിൽ അവർ കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ, അവരെത്രമാത്രം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, പിന്നെ ലൈഫിലുണ്ടായ ഒരു വളരെ താങ്ങാനൊക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ മാരീഡ് ലൈഫിൽ, അതിനെല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ആക്ച്വലി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് വിൽ, ലൈഫിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. നമുക്കിനിയും ഷോർട്ട് എപ്പിസോഡ്സായിട്ട് ഈ ഡ്രാമ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.